Now, inshallah, let us do the technical session. Boys, inshallah, let us see what is Google Sheet. Google Sheet na enhance recognition. So again, this is my Gmail account where I click this Google Apps and I go to Sheets. It is there in the Google Apps. Click on it. So Google Sheets, yes, there is a dialog box will open like this and click blank. Fine, click blank. And also you can see some of the templates. Some of the templates is given here, like attendance gradebook. It's a template gallery. This I click attendance template. Google Sheet மூலமா see how attendance is extracted, how it is prepared. எப்படி அழகா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க, தெரியுதா? இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, see the Google sheet, it is called spreadsheet சொல்லுவாங்க. இது வந்து it's like our எக்ஸல் ஷீட் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா நம்மளுடைய இதில், அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். பட் provided it has got unique features. என்ன அப்படி யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ்னா, like Google Docs, it is also automatically gets saved in it automatically gets saved in our Google Drive. Whenever you do any work, it automatically gets saved in your Google Drive. You are not supposed to download it, or you are not supposed to download and send to your mail. No, not required. It's like a Google Docs. You can work and then you can close. It is automatically it gets saved in your Google Drive. So I'll open my Google Drive, where I can show some of the examples related to this Google Sheet. See, I hope you remember that we have asked the students to register for this APCDS course. We have sent a document, Google form, and we have asked you to fill the form, and we have asked to submit it. Inshallah, one day we will definitely learn Google Forms. Now you see, this is the Google form which we sent to you to do the registration. So this will be the file where you fill your all the details, and then when you do submit, then as the organizer of the this program, and we have created this program, so we get responses of all the people who has registered for this program. You understand? யாரெல்லாம் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. That you cannot see because you are the one, you are submitting the document. We people, we have created the document, so we can see the responses submitted by the students or aspirants. So I can see the responses here. Inshallah, one day exclusively we will learn Google Forms. But my point is now to teach you about the Google spreadsheet. And this responses, you can find here one symbol, that is Google spreadsheet symbol, where I click the symbol and I will have this data which has been submitted by the respondents. For example, the first name we are seeing here, Mohammed Abdul Rahman, and see here, when did he register? He registered on 30th May 2021 at 9:56 AM. And full name, this column which has been created by me after the the responses who have responded, I have created because I wanted to mention all the names in the capital letter, so I have created this column. This column was not there before. You have full name as per your record, and register number, WhatsApp number, institutional email, and your personal email. And what I did, I have added one extra column
insert one right. Yes, I have created one column, and then I wanted all the names to be done in capital letters, so I create a column, then put equivalent symbol, then type upper, then type open bracket, then select the text by pressing control the particular text, and then close the bracket. Okay, the man as soon as I do this, see Muhammad Abdurrahman, his name appears in capital form, right? And then I do enter. The B2 என்ன தெரியுதா? What is this B2? B2 வந்து இங்க பாருங்க A B C D, and B இங்க 2 இருக்கு இல்லையா, அதனால இந்த B2. இப்போ அதுதான் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம். We want to make it as a capital letter. So first you put the equivalent symbol and then type upper and then open a bracket and then select this one by pressing control. So B2 or நீங்களே என்ன செஞ்சுக்கலாம், நம்மளே வந்து open bracket பண்ணிட்டு நாமளே இங்க டைப் பண்ணலாம் B2. B2 னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆகும். Close the bracket and enter it. Enter பண்ணாலும் கேக்குது. See இது மட்டுமா இது ஃபுல்லாவே பண்ணுமான்னு சொல்லி கேக்குறோம்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் சார், here it mentions suggested autofill and I put tick mark, எல்லாமே என்ன ஆகுது, everything will be in capital letter. Or இது மட்டும் நாங்க பண்ணிட்டோம், அப்புறம் நாங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம், இப்படி ட்ராக் பண்ணா போதும், எல்லாமே என்ன ஆயிரும், அந்த ஃபார்முலா இங்க அப்ளை ஆகும். இங்க பாருங்க, இங்க கிளிக் பண்ணா அப்பர் B3 ஆயிடுது, ஏன்னா இது B3. அப்புறம் இங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க, அப்பர் B4 இருக்கு, B4. அப்படி கீழே வரைக்கும் பாருங்க, கீழே என்ன இருக்கு, முகமது பாசித் பேர் பாருங்க, அப்பர் பண்ணோம் B நேம்ல 28, ஏன்னா சீரியல் நம்பர் 28 இங்க இருக்கு, அந்த 28. ஸோ எல்லாமே என்ன ஆயிரும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் ஒன்று ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு அது ஃபுல்லா நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணா the entire wherever we require, whichever wants to be done as capital doc letters, that will be converted as a doc letter. புரியுதுங்களா தம்பி? அப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன், இங்க ஃபுல் நேம் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி, இப்போ நான் என்ன செய்யறேன், இப்போ நான் ஃபுல் நேம் நான் இங்க போட்டேன் இல்லையா, I have mentioned all the number names in the capital. Now it has become now unique. Everything is in capital letter. இப்போ நான் I don't want this column, I want to remove this column. So I press delete column. Okay, it's only here. Why it is disappeared here? What is the reason why it is disappeared? Because நம்ம எடுத்தது எங்க எடுத்தோம், இங்க இருந்தா எடுத்தோம். இதான் வந்து சோர்ஸ் ஃபைல், அதோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி தான் இங்க இருக்கு இல்லையா. அப்ப உங்களுக்கு பார்த்தா இங்க B2 இருக்கு, அதோடைய வேல்யூ இங்க இருக்கு. இந்த வேல்யூ இங்க இல்லாட்டி அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் பாருங்க, அப்பர் B2 ல என்ன இருக்கு, அப்பர் B இருக்கு, 2 இருக்கு, ஆனா உள்ள எதுவுமே இல்லை, இங்க எதுவுமே இல்லை. அப்ப எப்படி இது பண்றது, how do we want this one to be appeared and this one not to be appeared, because it has names with capital form as well as small letter. But now we have created with the capital letters, and I want this to be appeared and this, and I don't want this one to be this, not to be appeared. Then what to do, I'll have to erase it. What should I do? Now listen. Now I'll add one more column. Insert one right. Yes, I have added a column and I mentioning here full name. Fine. Now you see, this is the one which we have created. I copy it and I paste here, because idana we know, so I paste here. I pasted. Paste once when you paste, inga a symbol varum, the symbol will appear here. Click here and paste values, paste format. I want to click on paste values only. Now you delete here. See, இங்க delete பண்ணனும், இது போயிடுச்சு, ஏனா because it is based on this one. ஆனா இங்க என்னாச்சு, it appears because we have mentioned paste values only. We did not mention, we did not click on format. Paste on
format. We had two options. One is based on value and based with format. So since we have mentioned only values, only the values has been retrieved. அதோட ஃபார்முலா ரிட்ரீவ் ஆகல, அந்த வேல்யூ மட்டும் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம், இதை வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டெலீட் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், இந்த ஃபுல் நேம், ரிஜிஸ்டர் நம்பர், வாட்ஸ்அப், இது மட்டும் நம்ம தனியாக காப்பி பண்ணிக்கிட்டு you can copy separately and then you can create add sheet and then you can paste. இப்போ நம்மளுடைய தேவையானது வந்துச்சு. we need full name and we need register number, we need WhatsApp number and institutional email ID and personal email ID. இதெல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா? ஓகே, now first இது வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், we can now bold it and we can keep it as center. Yeah, and again இப்போ பார்த்தீங்கன்னா first name you can see as it is number 20 and then it starts in 19 then 20. So based on யாரெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு அதுக்கு இது வருது. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், set it, we want to sort it, filter it. அப்போ என்ன செய்யணும், you have to click here, select here and see here filter பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரி நம்ம போட்டாச்சு. ஃபில்டர் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சுன்னா பார்த்துட்டிங்களா, கிளிக் பண்ணி சார்ட் A to Z, சார்ட் Z to A இருக்கு, நம்ம A to Z. அப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 19 ரிசல்ட்லாம் வருது, அப்புறம் 20 ரிசல்ட் வருது. புரியுதுங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சி 19 ரிஜிஸ்டர் நம்பர் 1, அப்புறம் 19th ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை உங்களுக்கு பார்க்குறீங்க இங்கே. தென் 20 ரிஜிஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதில் போய் 5, 11, 12 எல்லாமே இங்கே ஃபாலோ ஆகும். இங்கே பார்த்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுடைய வேல்யூ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது. எல்லாமே இங்கே மாதிரி அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே மாறிடும். ஐ மீன் அவங்களுக்கு என்ன ரெலவெண்ட்டோ அது வந்துடும். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன செஞ்சோம், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த ஃபைலை இந்த மாதிரி எடுத்து இதான் இந்த மாதிரி இந்த ஃபைல் எடுத்து இதுக்கு நம்ம ஹெடர் சேர்த்துக்கிட்டு, ஹெடர் in the sense we want to write the title of the document, so I have written PN visit moment of Arabic the new college. இது எப்படி சார் மாதிரி ஃபுல்லாக மாதிரி கவர் பண்ணோம்னா see here. So now you add insert one above and column add பண்ணுங்க, one more column you add. Okay, I mean row you add, you have now we have added the rows. Now you select this entire row and click here, see merge cells. So the columns are merged. Now you write, you type here PG and this is Department of Arabic the new college, right? ஏன் சார் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, ஒருவேளை நீங்கள் மெர்ஜ் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கும், அது தனித்தனியாக இருக்கும். இங்கே மட்டும் என்ன வரும், PG and search Department of Arabic the new college சென்னை. இப்போ இங்கே எப்படி பாருங்க, உள்ள வந்து அது சின்ன காலம்னால என்ன இருக்குன்னா அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து உள்ள டிசப்பியர் ஆகுது. அப்போ நீங்க என்ன திருப்பி வந்து கிளிக் பண்ணாதான் என்ன ஆகும், இல்லாட்டி நம்ம ட்ராக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்போ இங்கே மட்டும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும், இங்கெல்லாம் இருக்காது. பட் ஐ வாண்ட் த டெக்ஸ்ட் டு பி அப்பியர்ட் இன் த என்டையர் பேஜ். ஸோ த பெஸ்ட் திங் இஸ் டு டூ தி மெர்ஜ். மெர்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன சென்டர் அதே வந்து பண்ணிக்கணும். தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் யுவர் டீச்சர் யூ கேன் ஷேர். எஸ், நீங்கள் ஷேர் கிளிக் பண்ணி then you can my name, and so please make sure you have to keep editor. Editing means you are asking him to edit or do some corrections and then send. Okay, send பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும், மெயில் என்னோட மெயிலுக்கு வந்து வந்துடும். ஓகே, further the file check பண்ணுங்க, download as Excel sheet or you want to download as a PDF document. Yes, click on PDF document. See எல்லாமே இங்கே அப்பியர் ஆகும். ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும், அது வந்து என்ன செஞ்சிடும், அந்த பேஜுக்கு அந்த வித்தோட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகும். உதாரணமாக இதே நான் காமிக்கிறேன்.
For example, I had this column here and here. For example, இந்த சேம் டேட்டா இருக்காது, வெவ்வேறு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நேம் பிரச்சனை மாதிரி இங்கே அட்ரஸ் இருக்கு, மற்ற ஆல்டர்னேட் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நீங்கள் இது பிரிண்ட் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? ஃபைல் டவுன்லோட் இப்படி இருக்கும்போது இங்கே உங்களுக்கு பொதுவாக காமிக்காது. இங்கே எப்படி இருக்குன்னா நார்மலாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சி only have got name, register number, WhatsApp number தான் இருக்கு. Now other things are coming in the next page, but I want all the columns to be in a single page. So what do I do? இங்கே ஸ்கேல்ல போயிட்டு நார்மல் 100 இருக்குது, ஃபிட் டு வித், ஃபிட் டு ஹைட், ஃபிட் டு பேஜ் இருக்கு. கிளிக் ஆன் ஃபிட் டு பேஜ். ஃபிட் டு பேஜ்னா அந்த பேஜுக்குள்ள அது ஃபிட் ஆயிடும். இத்தனை காலம் இருந்தாலும் இத்தனை ரோ இருந்தாலும் அதுக்குள்ள ஃபிட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் then you proceed for the export. As when you do export, it will get downloaded. See download. Click on the then you can zoom in. This is a PDF file. You can zoom அழகா நம்ம பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு ஜூம் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது, பிக்சல் வந்து எதுவும் உங்களுக்கு போகாது. அது நார்மலா அப்படியே இருக்கும். ஓகே, okay guys, alhamdulillah, I have alhamdulillah, we have taken some important topics today. We have covered some important topics today. First, alhamdulillah, we have done the revision of lesson number 5, Mudaf and Mudaf Ilayhi, and we have asked some of the students to respond to it, and mashallah, students have come forward and they read the text and they did the translation as well as the analysis. Alhamdulillah. The second part of our session is about a technical part, which is which we have taken Google Sheets. Alhamdulillah, that has been the basic has been given and introduced to you. Hope you have understood it. Please work on it. Please do any work on it, on the lessons on Google Sheet which we have discussed, and then inshallah you can share those documents to our mail IDs so that we can see your input, and then if at all any correction is required, we can do some corrections and then we can send, inshallah. So with this, inshallah, we can conclude the session. Jazakumullah khairan. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.